咱拢知影讲，这极端气候伫咧全球造成真济灾情，亲像伫咧东非坦桑尼亚是除了造水灾，也阁有土石流的意外，上无是有155个人死亡。也若伫咧杜拜，这个月中旬也伫咧24点钟内落1吨的雨量，造成严重的水灾，就连机场也停止运作。也若学者是讲，这拢是甲性形现象有关系。 落大雨做大水，厝边因抑阁发生土石流，伫东非国家坦桑尼亚造成100人死亡，抑阁几落百人受伤。大水也造成20万的灾民，全国有几落的地区灾情正严重，徛街、基础设施甲农作物拢被摧毁。 另外，肯亚自3月中以来大水已经造成35人死亡，超过10万人受影响。甚至就连中东的沙漠城市杜拜，这个月中也伫27点钟久内，甲一年的降雨量拢落来，造成严重水灾，机场的飞机也无法度起降。 学者分析，各地大水拢甲性形现象有关系。 There are two factors that play an important role in these flooding, and one is the fact that we are in an El Niño year. So El Niño is a natural occurring weather phenomenon, and we are at the moment in an El Niño year, which means that it's warm and the sea surface temperatures of the Pacific are very high. 另外，学者也讲，气候暖化所造成的国家侪强降雨。 包括中国的广东，顶礼拜发生连续几落天的暴雨，四季拢淹水。南美洲也因为性形现象加反性形现象，出现正热加正寒的天气，也个落大雨加酷寒等极端的气候。比如是拄到60年来上温暖的冬天，哥伦比亚温度也创历史新高，因为气候暖化，海水的温度上升，造成南极洲的海冰愈来愈少。 恐惊会予各方徛河拄到绝境的危机。We're predicting that we'll lose around 99%, possibly at least, of all the emperor penguins by the end of this century. That's 75 years from now. It could be worse, but that really depends on us. How much carbon and methane we put into the atmosphere? Can we change the trajectory of global warming that we're on at the moment? 各方徛河是地球上上大只的徛河，因拢住伫咧海岸边的海冰顶头，踮遐是两成细只徛河。不过海水温度增加，互冰层上早响，海冰愈来愈少，互细只徛河伫咧伊的防水膜还未完全发好进前，就被撇入去海内面受，变是冻死或者是淹死。 学者警告，若是人类阁无减少碳加甲烷的排放，各方徛河恐惊会真多，因为气候暖化而消失的物种之一。公司新闻，陈伟林编译。